wase wengi wakianza kutrade waambiwa sijui lazima wala na bunch of strategies, mara sijui RSI, mara sijui moving average, mara sijui Bollinger Bands. At the end of the day hizo charts zao end up kukaa nika Christmas trees, like images of vitu mingi hadi price ionekani. The truth of the matter is unafaa keep things as simple as possible. Like watu tu ndio jicomplicate ya trading wenyewe. Ukielewa hii strategy ndakufunza leo, utahitaji strategy nyingine tena ku make do kwa market yoyote. Hii strategy inaitwa supply and demand, na tatumia tu concept mbili, market structure na supply and demand kama point of interest zetu. So utatumia H4 ku spot trend yetu, alafu utatumia M15 kutafuta entry yetu. Msijali, ndio wapeleka step by step. Hivi dikiisha kila kitu itakuwa hapo. Tupige kazi. Beginners wanza na confusion mob sana. Anaenda YouTube, huyu anasema sijui fanya hivi, huyu mwingine sijui fanya hivi, trade, huyu sijui trade price action, huyu sijui nini. At the end of the day unapata umechanganyikiwa, umetry hizo vitu zote lakini hakuna kitu bado ina work consistent. Na hiyo ku strategy hope ndo nataka tu eke full stop leo, like staki huku unafanya hivyo. Nataka leo master hii strategy na usiwahi toka from hii strategy. Nataka ukilearn leo uiback test mwenyewe. Alafu leo nataka mjue like market wisongishwe na indicators. As a matter of fact, hizo indicators huwa zina derive from price. Yani huwa zina calculatiwa from price. Yeah, they follow price. Actually most of them huwa zina lag. Market usonga juu ya buying and selling pressure. Na hapo ndo concept yetu ya supply and demand inaingia. But this supply and demand si ngumu, like ni concept rahisi sana lakini very very powerful. So kuna watu huita supply and demand order blocks, OBs, like it's just the same thing. Like usishtuke mse mwingine akwambia sijui OBs sijui order blocks, like it's the same thing. Kuna watu bado huita like it's an institutional zone. Iko na majina mingi, cha muhimu ni uelewe concept. So demand ni area buyers wako wengi kwa market. Na buyers wakiwa wengi mahali kwa zone kwa market, hiyo market ina shoot juu. Supply ni opposite of that. Supply is an area in the market penye sellers ni wengi, na place sellers ni wengi hiyo market ina shoot chini. Like that's the easiest way enye naweza explain. Jumi sitaki kuanza ku explain hizi ma textbook terms, like na hindo the best way naweza explain. Demand area is an area in the market penye buyers ni wengi, na place buyers ni wengi market ina shoot juu. Na supply ni area kwa market sellers ni wengi, sellers wakiwa wengi place market ina shoot chini. So yeah, usishtuke vile nimekuambia kuna watu wao wanaziita institutional zones, kuna watu huiziita order blocks. It's the same thing. Wewe elewa tu concept. Majina fancy achana nazo. Sasa swali inabaki tu kwa moja, tutajuaje hizo zones kwa market? Before hata tufikirie kumakizo zones kwa market, the first thing tunafaa ku identify ni trend, because the trend is our friend, believe it or not. Like lazima tujue like hii market yenye tuna trade like inaenda direction gani, unaelewa? Na hapa in our case tutatumia the H4 time frame. The H4 time frame by the is very very powerful. Okay, utilize vizuri. Trust me, like it's a money maker, like it's a solid time frame kutumia. Anyway, so market ikina make lower lows na lower highs, that market what tuna consider kawaida kwa ina downtrend. For example, in this case, unaona hii market ilikuwa inakuja ina make a lower low, alafu ina make a lower high. Ina make a lower low, alafu ina make a lower high. Alafu ina make a lower low. So, hata tuka predict market, the next move to predict to make a lower high, ndio to make a lower low. Kuendelea kushuka. Unaelewa? So, basically like tunajua tu kawaida. Kama market inasonga chini, hiyo market ina make lower lows na lower highs. Na kama market inasonga juu, tunajua hiyo market inafanya nini? So kama market ina make higher highs na higher lows, hiyo market tunasemanga iko kwa uptrend, like that market is going up. Na kwa hiyo market tunafaa tu kutafuta nini? Buy opportunities. Najua kuna watu wanauliza like tunajua je like market inaenda juu, like cause basically ina make higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. So notice hizi structure zenye ina create ni high kuliko the previous structure, like ina break structure, ina create new structure, alafu tunapata pullback, alafu tuna create new structure breaking this structure. Basically that is what I mean by market structure. Basically ni by model, unaelewa? Like it's that easy.
Na ukishajua hii ndio framework ya vile market huwa inasonga. By the way, hivi ndio market zote huwa zinasonga, because for us to make money we don't want to be trading a market that is not moving. For example, unaona market ingekuwa like I make higher highs ama higher lows, like it's just stuck. Sisi tuko tunajiinvolve kwa market ka hiyo. Sisi tunataka tu kuwa kwa market inasonga chini ama inasonga juu. That is how our strategy works. That is how strategy yetu itatutengenezea pesa in the long run. Tutataka ku avoid in short consolidations. So after this, the next thing nataka to mark hizi demand levels kwa market. Unaelewa? Like ni hizi zenye nimechora, nataka niwaambie mbona ziko hapo na mbona si huko juu, mbona si wapi. Unaelewa? Like it's very very easy to mark them. Ndaonyesha the theory na pia jump pia kwa charts. So the moment we identify market structure yetu, for example tukajua like tuko kwa a buy model, in short tuna make higher highs na higher lows, tunaenda juu. In short kwa hiyo market tunafaa tutafute demand level, because kumbuka niliwaambia demand level is a level in the market where buyers ni wengi. Umeelewa? Alafu kupata hii zone inakuanga rahisi sana, like hata sitaki kucomplicate niwaambie na terms za textbook. Hapana, wewe tu kuna ngoja a break of structure. Unaelewa? Tukipata a break of structure kama hapa vile tulipata this break of structure, si tuli break hii structure tuka create a new structure. Nataka uko unajiuliza hiyo move yenye ili break hiyo structure ilianzia wapi? Ukishajijibu tu ilianzia wapi, kwenye hiyo move tu ili shoot market ikaenda juu. Imagine that is our demand level. Na mara mingi inakuanga penye hiyo impulse, hii impulse penye imeanza, which is here. That is where we draw our demand level. Ndaonyesha exactly vile unai highlight, vile unaichora vizuri. Kwanza nataka muelewe the theory part. Umeelewa? Like alafu najua mnajiuliza, alafu this other buy model like ni nini nilichora hapa? Like this other buy model nilikuwa nataka kuonyesha, this is the other buy model structure. Kama tuseme kwa market tulikuwa tuna make lower lows na lower highs, in short tulikuwa kwa downtrend. Kama kwa market in short tulikuwa kwa downtrend, alafu tukuje to change structure, cause unaona tulikuwa tuna make lower lows lower highs, right? Lower lows na lower highs, right? Lakini tulikuja tuka violate structure, tuka break structure, turning us into buyers. Tukishakuwa buyers automatically tunataka kutafuta a demand level. Basically unaona hii pattern ndio utakuwa una trade nayo kama una trade reversal. Kama that is kama market structure imekuonyesha change direction, we are no longer going down, tumechange sasa ni kuenda juu, utakuwa unatumia hii in short hii structure. Like it's very very simple. Alafu for the sell model ama for downtrend basically ni the same thing. Tunataka market ikuwe ina make nini? Lower lows na lower highs. For us kujua hiyo market inaenda chini, right? For us ni sell model basically ndio setup. Ukifungua H4 ndio setup utakuwa unaangalia tu. Unaelewa? Alafu kuchora supply ni the same basic thing, like nimekuambia usi overthink kama sijui nini. Hapana, kwa tu unajiuliza like hii market tumebreak structure gani previously. For this case like unaona tulibreak hii structure, after tumebreak hii structure na hii move, unajiuliza hii move ilianzia wapi, ama hii impulse move to the downside ilianzia wapi. For our case origin ilikuwa hapa juu, right? Imagine that is our supply, na unaichora. Is it like ni that simple, like usicomplicate trading ni this simple. Alafu hii ingine ni the same, hii sell model ingine ni the same thing yenye tu nime explain earlier. For the demand, that is for the supply level, kama tunataka ku trade reversal, tuseme tulikuwa tunapanda, tulikuwa tuna make higher highs na higher lows, like in short tulikuwa kwa uptrend, alafu market structure ikuji change. In this case imechange wapi? Hapa. This was the last point of defense, hii level hapa. In short, after tume break na hii move, that is when we created like new structures to the downside, meaning tushakuwa nini? Tushakuwa sellers, meaning in this case ataka tulikuwa tunapanda juu, lakini tumebadilisha market structure, pia sisi tunataka tu change tukue sellers pia sisi. So in this case tutatafuta nini? Ya supply level. Supply level unajiuliza nini? Hii move vile imekuja ika break structure, like ilianzia wapi? In this case the origin of the move ilikuwa hapa juu, and guess what? Una draw your zone, that is your supply zone. In a supply zone
na demand zone as you know like zinakuanga kama magnets kwa market. Like supply ikiachwa ama demand level ikiachwa, most likely market lazima itarudi like ifeel alafu iendelee kuenda. Umeelewa? Like that is basically how the market moves. Like ni order flow ya market in short. So vile nimwambia kumark supply and demand like basically ni that simple. Alafu sasa najua mnajiuliza ni ukweli ile Christian amesema, tuko tu tunajiuliza ni ukweli market structure imebreakiwa, like tunajiuliza origin ya hiyo move imeanzia wapi, which kama in this case ni hapa chini. Lakini tukienda hapa chini kwa real chart like tutajua aje, tutamark aje hii box which is our demand level, tutaimark aje exactly, right? Na pia kama ni kwa supply like tutajuaje kumark box exactly, kujua this is the supply level exactly. Ni kweli move ilianza hapa lakini tutaimark aje? So unaona seme kwa a buying market kama ni a bullish market, unaona vile nimwambia like demand zone ni the last point penye hiyo move imeanza. In short ni penye hiyo impulse move imeanzia, which in our case ni hapa. Nataka huku unatafuta the opposite, the last candle. Unaona hii move ya kuteremka, the last candle which in this case itakuwa a red candle, as in a bearish candle. The last bearish candle of this move ndio tutakuwa tunachora, hiyo ndio tutakuwa tuna highlight. Unaelewa? That is our demand level. Aje acha niwaonyeshe. This is exactly what I mean. Unaona kama hii demand level, wavile nimwambia the last bearish candle, unaona ndio that last bearish candle, hiyo ndio nimechora hii box. Unaelewa? Kuna watu uchora like from week to week, kuna watu uchora from week ya chini to candle body, but kama mimi personally mimi uchora tu from week to week. Alafu market ikifika sasa kwa hiyo level ama price ikifika kwa hiyo level, that is when like natafutanga reactions hapo. Tutafika like hata acha niache kuwa rush. Basically this is how we draw demand level. Na supply ni opposite vile nimewaambia tu. Unaona kama hiyo market inateremka, ina make nini? Lower lows na lower highs. Unaona that last candle enye li break. Unaona that move yenye ina break structure to the downside, alafu sasa tunarudi na waambia ati supply zone ni that last candle yenye imeanza that whole move. Hapo tutakuwa tunatafuta the last bullish candle. Unaelewa? Which is this, alafu tunaimark. Tukifika kwa chart mtaelewa exactly. Alafu sasa mkielewa exactly mnaweza rudi hapa kama tuseme unataka kuperfect kuchora like demand zako na supply zone zako. Unaelewa? Which in my case nimwambia mutumia like from the week top hapa juu to the week bottom hapa chini. Na kama ni kwa supply wanatumia the week top all the way to the week down of the green candle juu ni supply. Unaelewa? Lakini kumbuka colors don't matter cause mtu hufanya charts zake colors zenye anataka, but nimezifanya tu red and green cause it's basic. Watu wanaelewa. Watu wanajua red candles ni za kusell, watu wanajua bullish, watu wanajua green candles ni za kubuy. Umeelewa? So nimwambia a demand zone is always the red candle, the last red candle before a bull run ama a bullish run. Na supply zone is always the green candle ama the last bullish candle before a bearish move. Umeelewa? Like it's that simple. Alafu vile nimezichora like imagine ni rahisi tu hivyo, hata hakuna jam, msiwahi complicate trading. Kwanza tukifika kwa chart sasa ndio hadi mtaelewa, alafu kirudi kwa theory, alafu tena urudi tena mbele, hapo ndio kila kitu itastick. Hata usirush, like digest tu pole pole. Charge yako mark supply na demand like ni rahisi vile tu nawaambia, like hata usitake kucomplicate kitu at all. So unaona kama for this case si ni supply zone. So for example unaona hapa penye tumedraw zone, hii candle inafai kuwe nini? Inafai kuwe a green candle. A green candle kwa nini? Because it's a supply zone. Because nataka to mark the last green candle ama the last bullish candle, hii move kina happen na kupanda. Unaelewa? So hiyo candle ya mwisho hapa, hiyo ndio tutachora to highlight kama zone yetu. Simple. Hiyo ndio supply yetu. Like be that simple.
So juu sahii ushajua kuchora like supply, like ushajua ku identify market structure. Basically unajua kama tuko kwa sell model ama market structure ina make lower lows na lower highs, basically unajua wewe ni seller, right? So sasa nataka tuende kwa entries. So for example umeidentify like setup kama hii kwa H4 sell model safi tu kama hii, like ulikuwa unaona market inakuja lower lows lower highs, ikina make hii lower low ndi break hii structure. Si sasa wewe ukachora supply yako ukiwa una anticipate market itarudi hapo, itap hapa ndani tuendelee kuanguka, right? So tukifika hapa kwa hii supply zone tutakuwa tunafanya nini? Nataka sasa hapa ndo tutatoka kwa H4 time frame tuende kwa M15 kutafuta entry yetu. Ni rahisi sana, tuende step by step. Na pia kama ingekuwa demand level ni opposite ya kenye tu nawaambia, sitaki tu waste like time mingi sana tukiwa tuna repeat the same thing. Kama ni demand level, basically tunangoja price irudi kwa hiyo demand level. Ikiwa ndani hiyo demand level, sasa tuna drop down kwa M15 time frame kutafuta entry, na ndaonyesha step by step vile unapata the perfect entry kupata hii move yote vizuri. So tukifika kwa M15, mimi hata sitaki tu complicate kitu ata. Nataka tu price yes ilikuwa imekuja ishat up kwa zone yetu, right? Tuko kwa zone yetu, hii ni supply yetu. For example like near selling market, tuko kwa a selling model, right? Tukishafika kwa zone yetu, nataka tu tufanye the same exact thing yenye tumefanya tu kwa the H4 time frame, because kumbuka like price is fractal. Vile tu inasonga kwa M15 ama vile tu inasonga kwa H4, like it's basically the same thing. Ni vile kwa time frame moja price is zoomed in, kwa time frame nyingine time is zoomed out. Unaelewa? So kwa M15 tutangoja nini? Tutangoja a break of structure. Kuna watu wengine huita a change of character, lakini hizo majina fancy niliwaambia nini? Achana nazo. Kitu ya maana ni wewe uelewe concept. Sawa? So immediately tumeguza zone yetu hapa, tushaingia kwa M15, right? Hii ni M15. M15 price itakuwa ina make higher highs na higher lows bado. Unaelewa? Cause itakuwa ina make it back kwa zone yetu. So itakuwa imeanza ka trend kake ka uptrend. So in short ni kama tuta try kupredict ama ni kama tuta try kuchukua hiyo trend vile hiyo uptrend ya M15 itaisha, tuingie kwa sell market ama kwa a down trend, which in our case ni hapa. So tulikuwa tuna make higher highs higher lows, higher highs higher lows, higher high, lakini hapa hatuku make higher low, tuli break structure hapa, violating structure, turning us into sellers. The moment vile price imeingia kwa supply zone yako ama kwa demand level yako, alafu tumechange sasa behavior price ama tumechange direction, that is when tunakuwa involved. For example in our case, unaona hii move vile ili break hii structure, tungechukua a sell trade hapa. Kwa nini? Tutachukua tu the same way vile niliwaambia tunachukua. So in this case tutatafuta nini? Ka supply kadogo ka hapa. Nelewa? Which in this case tukichukua hiyo trade itakaa kitu kama nini? Itakaa kitu kama hii na wachorea hivi. Umeelewa? Like basically tulingoja hii market change direction ndio tuko involved. Unaelewa? Hatukuichukua bado tukiwa tunapanda juu. Tulingoja hiyo move ya kupanda juu ikuwe exhausted ishe na tu change direction, na tu change direction ili confirm vile tuli violate hii structure. Cause kama tungekuwa tunaendelea kupanda juu, hii structure ingefaa kuhold, hatungefaa kuibreak. And it's as easy as that. Na kama ni a buying market, tuseme sasa kwa H4 tuko kwa tumepata demand level mzuri na tunataka kuchukua hiyo move kuendelea kubuy, right? So the moment market imetap kwa zone yetu kwa H4, tuna drop down kwa M15. Tuki drop down kwa M15 tunafanya the same thing. Hiyo market kwa M15 itakuwa inakaa ni kaiko kwa downtrend. So tutangoja hiyo downtrend ifanye nini? Iishe. Hello, which in this case price ina make nini? Lower lows, lower highs. Lower lows, lower highs. Lower low, lakini hapa hatu ku make lower high. Tume break structure violating it. Meaning
we are now nini buyers. Kwa nini? Market direction isha change, because this was our last point of defense ama the last point of structure. Kama market ingefaa kuendelea chini, tungefaa kufanya nini? Kubreak hii zone, but in this case tuli break. So the moment tume break tuko hapa, that is when unaenda kwa MetaTrader 5 yako, unaweka buy limit. Unaweka buy limit wapi? Kwa hii zone. Kwa hii zone kwa nini? Utatafuta tu tena ka demand level kingine, like market is fractal. Vile inafanya kwa M15 ndio inafanya kwa daily, ndio inafanya kwa H4. Hivyo ndio ina behave basically. Na no wonder ukishaelewa behavior ya market, basically unaweza trade like asset yoyote, because the market behavior like inakuanga the same karibu kwa kila asset. Umeelewa? So in this case tutafanya nini? Tutaweka buy limit. Buy limit wapi? Hapa. Right? Tutakuwa tumeweka buy limit hapa. So tutakuwa na trade inakaaje? Tutakuwa na trade inakaa hivi. Right? Kumaanisha vile price ilikuja hapa after tume break hapa, si tulienda kwa MetaTrader 5 yetu, tukaweka hapa hivi buy limit yetu na tukaweka stop loss yetu nini? Below structure. Hapa below akaka structure kenye tutakuwa tume create. Tukishaweka hivyo, ona market niliwaambia inakuanga kama magnet. Wewe ni kama inavurutangwa na hizi supply ama demand. Ilifanya nini? Ilivurutwa, order yetu ikafunguliwa na tuka shoot all the way to take profit hopefully. Unaelewa? But it's as easy as this. Hata sita complicate. Sasa nataka kuonyesha live examples, vitu kwa charts ndio muone it's very very simple. Nataka mkuwe mnafanya vitu very very simple. Yeah, tushafika kwa charts. Nataka tabila ku waste time tumalize tu hii kitu. Juu kitu ni rahisi, ndio pia nyinyi muende sasa mjibacktestie. Sasa backtest vizuri, mgo back in history vizuri, like muivisha hii kitu. Sawa. Unaona kama for example kwa hii market onjio, tulikuwa tuna make nini? Tulikuwa tuna make lower lows na lower highs, right? But sasa hapa market ikaanza kwenda sideways, ikaanza consolidate. Kitu moja yenye bedhe sijawaambia, unaona hii strategy yetu ya supply and demand, avoid consolidating markets. Unaona kama mimi basically singe involve kwa hii market, like the moment tuko hapa ndani na leo ningengoja breakout, which we did in this case, tuka breakout hapa hivi juu. After tume breakout side ya juu, kitu ya kwanza mimi ndajiuliza ni market structure inakaaje. Vile naona market structure tumemake high hapa, ka low hapa, tuka make a high hapa. Alafu sasa tuka make a low, but this low didn't hold, we broke. Because kama unaona hizi week ziko chini ya hii zone hapa, meaning we broke structure. Mimi nikishaona hivyo automatically mimi ni seller. Kumbuka hii ni H4. Automatically mimi ni seller. So hebu tuendelee tu nini market ilifanya. Market ili break just like I told you. The moment tumepata a good candlestick close, sioni move mzuri to the downside. Unaweza jiuliza like hii move imeanza wapi ndio i break hii structure hapa. Acha ni draw hiyo structure vizuri muione. Basically hii melo break, we broken structure. So tukisha break hiyo structure, nataka sasa ujiulize, since we in a selling model, tunatafuta nini? Tutatafuta supply, and the supply area yenye naona ni nini? Ni this last green candle. Kumbuka a supply zone tumesema ni nini? A supply zone is the last bullish candle before a bearish move ama strong bearish move, which in this case unaona vile hizi candle zimeshuka na ubaya vile hii wiki imeachwa, hiyo yote inatuonyesha selling pressure. So tukishachora hiyo zone, kitu kingine ni kufanya nini? Kuacha price iendelee kuplay out, iguze nini? Hiyo supply area yetu, right? Ndio hiyo iliiguza na hiyo week. After imeiguza na hiyo week hapa tutaenda kwa lower time frame M15 kuangalia vile hii week ilitap zone yetu, nini ili happen. Kinyi niliwaambia in theory ili happen, like tuli change structure ndio tuendelee kuanguka. Acha tuone. So tuko kwa M15. Kwa M15 nataka muangalie carefully nini ili happen vile tuli tap kwa hiyo zone. Sawa, tuli replay sana, like movie kakui ime happen, lakini msijali, haina shida. Like the thing is, nataka tu muelewe the theory part, muelewe exactly vile wanafanya hii kitu, right? Yeah. So this was the move. Tukiwa tunarudi back to our zone. Alafu
kumbuka tukiwa tunakuja hapa back to our zone, tulifanya nini? Tuliacha structure yetu ya mwisho kuacha structure yetu ya mwisho kuacha ni wapi? Ni this red candle. So for me nikiona hii red candle, mimi wanajiambia kitu moja, the moment tumebreak hapa, which in this case tulibreak hapa, naeka nini? Naeka order kwa supply yenye itakuwa imejiform kwa M15. Ni pattern yenye tu nimeonyesha, acha niwachore vizuri kwa wenye hawaioni bado. Ndio hiyo, tukamake hiyo high, tukabreak hiyo low, tukarudi, tukaanguka. Unini nichukue hiyo mchoro muone like ni pattern tu na nimeshinda tu nikiwachorea. Si hiyo pattern, unaona? Like we made a high, higher low, higher high. Hapa tuka violate structure, tuka break, tukangoja hii pullback. Hapo ndio tulikuwa tunaingilia trade yetu, right? Which in our case ka supply ketu kadogo katakuwa nini? Katakuwa hii candle ya green naona hapa. Meaning trade yetu tutachukua hapo. Hapo ndio tungeweka nini? Hapo ndio tungeweka sell limit. Stop loss wapi? Slightly above your zone. Alafu go for, mi kawaida wana go for 3 times my risk. Topic ya take profit tutakuja kufanya video nyingine for you. Kama utachukua the last structure ni sawa. For me wanachukua always 1:3 risk to reward. Ndio hiyo. Acha tuone kama hiyo trade iliisha. So ndio hiyo trade iliendelea tu kuplay out. Right, kumbuka tunafaa tukue patient, tunafaa tukue very very patient trading. Like patience ni kitu ya maana sana tukiwa tuna trade. Ndio hiyo take profit finally imegongwa. That was a very very long trade. Lakini eventually at least tulifika kwa take profit. Like tulianguka tukapata 3 times our risk. Tukirudi kwa H4, acha tuone vile inakaa. Ndio hii kwa H4, like it's very very easy, it's the same thing. Stop loss ni ndogo juu tume drop down kwa M15 kutafuta entry, na kama umeona vile tumeconfirm hiyo entry ni the same pattern yenye nashinda nikiwachorea kila time na waambia just learn it. Like when you see it you can't unsee it. Melo, like it's very very simple by the way. So nataka sasa nionyeshe example ya pili na ya mwisho. Hapo nataka kuonyesha sasa example ya mwisho, which is the buying model ama the demand style model. Unaelewa vile unachukua hizi trades za demand, unaelewa? So situanze badala tu waste kitu. So hapa nime mark trade rahisi sana. Hii market hata before hata tuangalie history ama sijui wapi huko chini ama sijui 2000 ama 19 sijui what vile watu wa support and resistance tufanya. Hii market iko kwa very very strong impulse. Naona hii trade like unaona hizi candles vile ni kubwa. So hapa ufai kunafikiria kusell. Usikue wale watu wako zile wana try kupredict ati jikuna hii fair value gap imeacha huko nyuma tutaanza kurudi. Hapana, sisi nataka tukue tuna react from what the market is telling us to do, and for now we are buyers. Don't argue with that. Usitry kujifanya mjanja. So in this case, this is tumemark hii kama demand yetu. Kwa nini? Tumeacha hii red candle hapa before hii impulse imehappen. Na nimwambia a big impulse move iki happen penye imeanzia ama penye imeoriginatea, that is our basically our level, that is our zone, right? Which in our case ndio hii. Hiyo ndio itakuwa demand yetu. So tutakuwa tunangoja nini? Tunangoja price ita upon that demand. Ikita upon that demand tuende kwa M15 kutafuta level yetu. Ama kutafuta nini? Kutafuta entry yetu. Yeah, ndio hili happen. Price ilikuja ikatap na hadi kitu mzuri ikatupea hadi rejections, yani hadi inakuonyesha tu like this buying pressure hapo, this buying power. So to drop kwa M15 tuone vile tunge tackle trade yetu ama vile tungepata entry yetu. So ndio hii hapa tuko kwa M15. As you can see, unaona vile M15 ili react. So the moment tulifika kwa zone yetu basically, yeah, so ndio hii hapa. So vile tulikuja kwa M15, unaona vile price ilifanya immediately, ilikuja kwa zone yetu. Ilikuja ikina make lower lows na lower highs. Kwa nini? Kumbuka kwa M15 tukiwa tuna make hiyo pullback, kwa M15 tutakaa ni kati tuko na ka trend kadogo ka kusell. Na kwa trend kadogo ka kusell ndio tunangoja kaishe ama tuna try kuitackle mahali
ama tuna try kuicatch penye itaishia. Ikisha change direction, hapo ndio sisi tutaingilia market. Na kama una notice in this case ishafanya hivyo, tulikuja kwa zone yetu, tukakuja tuka change direction, hapa tuka consolidate kidogo, ikatupea ka false push, lakini ikakuja tena. Kumbuka niliwaambia kwa hii consolidation usifanye kitu, just watch the market. In our case tunataka pattern exactly yenye nashinda nikiwachorea, which imehappen hapa kama mnaiona. Tulirudi tena, unaona, tukapanda, alafu tuka break, alafu tukapanda, alafu tukarudi na hii week hapa, alafu boom, it's gone, ishaenda. Alafu the good thing about these setups, mara mingi ikishatoka kwa zone yako, winner shoot, like winner kuenda, like it really goes. Unaelewa? Acha niweke hiyo pattern hapa kando, msiseme nime make up kitu yangu. So ndio hiyo pattern hapo kando. No, it's basically the same thing vile nawaambia. So hii entry ungechukuaje? Acha niwachore. In short, entry yako ingekuwa exactly hapa. Stop loss yako weke below hilo yenye tume create hapa. Alafu for me go for 3 times my risk. For you inaweza kuwa different, na labda una trade na structure. For me una trade na fixed risk to reward. Na imagine ni this simple. Turudi kwa H4 ione tena vile inakaa kwa H4. Like usiku unashinda kama una complicate vitu rahisi. Vitu ni rahisi, wewe tu ndo una complicate mwenyewe. Like it's as easy as vile nimewaambia, unafungua chart. The first thing ukifungua hiyo chart, unaenda kwa H4. Unajiuliza H4 inafanya nini? H4 ina buy ama ina sell? H4 ina make higher highs ama lower lows? Ukisha determine hiyo, ushapata direction yako. So already uko na direction. Ukishapata direction, the other thing unajiuliza ni nini? Supply ama demand yetu iko wapi? Unaelewa? Iko zone gani? Hivi ndio inakaa kwa H4. Like hiyo TP basically ina smashiwa na minutes. Like niliwaambia, like a demand is where buyers are many. Kumaanisha kama buyers ni wengi na tunamaanisha institutions, hata tumaanisha retail traders. Unaelewa? Market ikitoka hapo imetoka, winner shoot tu mara moja. Unaelewa? Kwanza in my case juu inakuanga tu like 3 times my risk, kwa natolewa haraka sana by the way. Take profit yangu ina smash very fast. For you nataka backtest sasa, nataka immediate ukiingia asubuhi kwa chat zako unaenda kwa H4, kwa H4 najiuliza hii market inapanda ama inashuka, ina create higher highs ama higher lows. Unaelewa? Ukishapata direction yako ujue like so today I'm buying. Kwa nini? Because this market ina create higher highs na higher lows. Kumaanisha leo ndakuwa tu interested ku trade nini? Demand levels. So nataka ignore nini? Supply levels. Nataka tu angalie supply just in case that market structure shift change. Ikuwe sasa tumekuwa sasa ni selling mode, like in short tuko kwa a downtrend. That is when I want you to look at supplies. Other than that, kama market inapanda, just look at demands. Ukishapata demand yako kwa H4, ukishaichora sasa ngojea price ifike kwa hiyo level. Ikifika kwa hiyo level kwa H4, drop sasa kwa M15. Kwa M15 ngoja yako ka trend kenye katakuwa kana go against you ka change. Kakisha change, mark demand yako tena ka demand kadogo sasa ka M15. Eka limit order yako, chukua trade yako. Hakuna kitu ingine. It's as simple as that. For liquidity, you tutakava later. Sikuwa nataka kuconfuse beginners sahi kwanza na liquidity concepts. Nilikuwa kwanza nataka kuwapea kitu ina work na ni powerful. Cause pay concept yenye nimewapea kuna places zingine kuna tumio liquidity. Kama hiyo pattern yenye nawachorea, that spike low kidogo yenye na spike chini kidogo before to change sasa structure. Hiyo ni liquidity grab. Lakini sasa sitaki kishinda kama na tajia hiyo mabeginners ndawa confuse. Alafu niliwaambia hizi terms bado fancy. Imagine zisaidiangi na kitu. So yeah, kama hii video imekubamba kawaida, subscribe and like. Kama imekuwa valuable ama ni aje, share pia. Sasa watch hii video nyingine.